In this lesson, ke tlo bontsha how to factorize by grouping. Usually ge re na le a polynomial e le re na le 4 terms, re tlo shumisha this method. Re tlo factorize by grouping. Actually, the most important thing, re tlo focus on the first 2 terms and then re focus on the last 2 terms. The key thing re nyaka gore re be le a common factor for the first 2 terms and then re be le a common factor for the last 2 terms. Sometimes o tlo tshwanela gore o rearrange your terms. Go ka kry le gore for the first 2 terms ga ona a common factor, o tlo lebella a term ye le re na le a common factor ga o e tsamaisha le the first term. A re lebelle this example. Re na le 10x squared plus 5xy. So from here re tlo nyaka the highest common factor. Re nyaka the highest common factor ya 10x squared plus 5xy. The highest common factor yo ba 5x. This is 5x because re nyaka the highest common factor ya 10 and 5. The highest common factor yo ba 5. And then x squared and then xy. Re na le x and x ka mo term ya mathomo le ka mo term ya bobedi. So this means a common factor yo ba x. A re ne y, so this means re ka se ngwale y. And then from here re nyaka ngwala something ka mogare ga bracket. O tlo tšea your first term or divide ka your common factor. This means o tlo bala something like 10x squared divided by 5x. So this o ka ngwala in this way. Ten x squared is only 10x times x, and therefore 10 divided by 5 is 2. And then x and x they cancel, and then we like 2x. So we have 2x here. And then what this term 5xy we divide by 5x. This means overlay 5xy divided by 5x. And then 5xy divided by 5x, 5 and 5 cancel, x and x cancel, and then roshalaga y. And so refedijika these first 2 terms. Now we level at the last 2 terms. Then you got the highest common factor. The highest common factor is 3y. Because how can level coefficient or level 6 and 3, the highest common factor is 3, and then for xy le y squared rana le y ka mo le ka mo, so ga rene x, this means re tlo ngwala y, and then from here we open the bracket and then re dira the same thing. Re tlo 6xy re divide ka 3y, 6xy divide by 3y. 6 divided by 3 is 2. Y and y cancel, so we like x. So we have 2x. And then rajia 3y squared. 3y squared divided by 3y. So 3 and 3 cancel, and then y and y cancel. So we like only y. Now ka kgona le moga gore re na le di brackets tša go tshwana, re na le 2xy and 2xy. So always ge re factorize by grouping o tlo tshwanela gore be le di brackets tša go tshwana. Ge o ka bona na di brackets tša go tshwana, this means you are on the right track. And then from here re tlo tšea bracket 1, and then re ngwala these terms, re ngwala this one and this one. This means re ba le 5x plus 3y. It's like renchije a common factor. It's like renchije a common factor for this term. So the common factor is about 2x plus y, because kamornal 2x plus y, and then legamornal 2x plus y. So rencha 2x plus y is a common factor. Roshalaga 5x, and then kamora shalaga 3y. So that is why renale 5x plus 3y. And then this is our answer.
Lebella this one. A re lebelle the first two terms, re kgone bona gore na le a common factor. Go ka lebella for the first two terms, ga rena a common factor. And re tseba the first thing, re make sure ya gore re ba le a common factor for the first two terms. Re focus on the first two terms before re tlo lebella the last two terms. So because ga rena a common factor for the first two terms, this means re tlo tshwanela gore re beye di terms tša rena in such a way ya gore re ba le a common factor for the first two terms. So re tlo dira in this way. Re tlo ba le 3x squared plus 6x plus 4x plus 8. Now o ka kgona bona gore na le a common factor for the first two terms. And then o ka kgona go tšea 3x squared wa beya le 4x because re na le x and x as a common factor. So it's all up to you rena choose a thing. O tlo create the same thing. Ntho ya mathomo o make sure ya gore o ba le a common factor for the first two terms. Gore choose which term, it doesn't matter, it's all up to you. Now arrange the highest common factor for the first two terms. The highest common factor o ka kgona bona gore ke 3x. And then from here, we'll divide each term ka our common factor. Three x squared divided by 3x. So 3 and 3 cancel, and then x and x will cancel, then roshalaga x a 1. And then from here, roja 6x. Right, divide ka 3x. 6 divided by 3 ke 2. X and x cancel, therefore roshalaga 2. And then now we'll focus on the last two terms. Renale 4x plus 8. So the highest common factor kwa kgona bona re ke 4. And then 4x divided by 4. 4x divided by 4 in order for x. 8 divided by 4 in order for 2. And then this means now renale 2. So o ka kgona bona gore our brackets di a tshwana. Re na le x plus 2 and x plus 2, so it's a good thing. And then from here o ngwala bracket 1, and then wa ba le 3x plus 4. And so this is our answer. A re lebelle this one. Re na le 2x cubed plus 7x squared plus 2x plus 7. And re tseba the first thing, re focus on the first two terms. Re nyaka the common factor for the first two terms. 2x cubed plus 7x squared. Re na le a common factor. So this means we're on the right track. And then from here, re tšea the highest common factor. Remember, re tšea the highest, not the lowest. So the highest common factor is over x squared. And then from here, roja each term, right, divide the common factor. This means robale 2x cubed divided by x squared. Remember 2x cubed, we're going in this way. 2x times x divided by x times x. And therefore, x and x cancel, x and x cancel. So roshalaka 2x. Now we'll do just 7x squared, right, divide x squared. Robali 7x squared divided by x squared. And therefore, x squared and x squared, they cancel, rashalaga 7. Refedijika the first two terms. So ro lebella the last two terms. Ranali 2x plus 7. So ranyaka a common factor. But o ka kgona lemoga gore ga rena a common factor for the last two terms. But lemoga something. Re a tseba always re nyaka gore brackets ya mathomo di tshwana le brackets ja bobedi. Re na le
2x plus 7, and then o ka kgona bona gore again mo re na le 2x plus 7. So ge re na le this situation re tlo tšea 1 as a common factor. Remember gore 2x e tshwana le ge ke re 2x times 1, and then 7 e no tshwana le ge ke re 7 times 1. So re tšea 1 as a common factor. Ge re tšea 1 as a common factor, this means re šala ka 2x plus 7. So re sana le the same thing because 1 times 2x ke 2x, 1 times 7 ke 7. So re sana le the same thing, but no re na le di brackets tša go tshwana 2x plus 7. So ke ntho e be re nyakago, and then from here re tlo ngwala bracket 1 ra ba le 2x plus 7, and then ra ba le x squared plus 1 ke this one, x squared and this one, and so this is our answer. A re lebelle this one. Re tseba gore the first step re lebella the first two terms, ra checka gore na le a common factor. Ge ka lebella mo o kgona bona re na le a common factor. Our common factor in this case is 7x, and then from here ro divide each term ka a common factor. 7px divided by 7x. 7 and 7 cancel, x and x cancel. This means ro shala ka p, and then ra tšea this term minus 7qx divide by 7x, and then 7 and 7 cancel, ro shala ka negative, then x and x cancel, ro shala ka q. This means ro ba le negative q, and then a re lebelle our last two terms. Our last two terms o ka kgona bona re na le a common factor ya y, so ro ba le, and then from here ra divide each term ka y. Negative py divided by negative y. Y and y cancel, so ro shala ka positive p because negative divided by negative ke positive, so this means ro shala ka p, and then qy divided by negative y. Y and y cancel, so ro shala ka negative q because of this negative, and then from here o ka kgona bona gore re na le a common bracket. These brackets di a tshwana, so ro ngwala one bracket, and then ra ngwala these terms, and then this is our answer. A re lebelle this one. So re tlo dira the same thing, re tlo lebella the first two terms, and then ra checka gore re na le a common factor. Ga ka lebella these first two terms re na le a common factor ya x, and then from here re tlo divide each term ka our common factor. X squared divided by x ke 1 because x e ya ka godimo yo cancela x e ya ka fase, so re shala ka x, and then from here minus x divided by x, minus x divided by x ke minus 1, and then now re feditše ka the first two terms. Now re lebella our last two terms. O ka kgona bona re na le y as a common factor, so ro tšea y as a common factor, and then from here ro divide each term ka our common factor. Y divided by y ke 1 because any number divided by itself ke 1, and then minus xy divided by y.
y and y cancel, then re šala ka minus x. But o ka kgona go lemoga gore these brackets ga di tshwane. Re na le x minus 1 and then this one re na le 1 minus x. Actually, these brackets di a tshwana. The only difference in over the signs, because this one x is positive and then this one x is negative. Re na le negative 1 and then re na le positive 1. So re na le the same thing. The only difference in over the signs. So ge re na le this situation, re tlo dira in this way. Re tlo change this variable. Re tlo change leswao la this variable. This variable ke positive and then re tlo change ya ba negative. Ge be le negative e be re tlo change ya ba positive. So re tlo ba le negative y and then re tlo change maswao ka mogare ga di brackets. Re tlo change this positive ya ba negative and then ra change this negative ya ba positive. So this means 1 it will be minus 1 and then minus x it will be plus x. So o ka kgona bona rena re na le ntho e tee. And then nka kgona ngwala minus 1 plus x ka ngwala as x minus 1 is the same thing. E tshwana le 1 plus 2 le 2 plus 1, so e sa le ntho e tee. And then from here ke na le di brackets tša go tshwana. Then ke tlo ngwala bracket 1, ke tlo ba le x minus 1 and then ka ba le x minus y. And so this is our answer. So every time try go check gore o na le di brackets tša go tshwana. Ge le gore di brackets tša go ga di tshwane, the only difference in over the sign. So o tlo tshwana gore o change the sign ya whatever ye le go mo pele ga a bracket and then wa change le maswao ka mogare ga di brackets. So this is the answer anyway. What if o na le something like this one? Question A, refactorize. So ge o na le something like this one, the first thing o tlo make sure o break out a bracket and then re tlo re a times 4. A times 4 ke 4a and then a times b ke ab. And then now ka kgona bona re na le 4 terms. Therefore re tlo checka the first 2 terms. Ra checka gore re na le a common factor. So re na le a common factor. A common factor re na le a. And then from here o tlo divide each term ka the common factor. So a squared divided by a e re fa a. And then 4a divided by a. So a and a cancel and then re šala ka 4. And then now we level our last 2 terms. We level ab and 4b. So re na le b as a common factor. From here we divide each term ka our common factor. ab divided by b. B and b cancel and then ro šala ka a. 4b divided by b. B and b cancel and then re šala ka 4. And from here o ka kgona bona re na le a common bracket. Brackets tša rena di a tshwana no. So re tlo ngwala bracket 1 a plus 4 and then ra ba le a plus b. And then this is our answer. And then let's say if we something like this one. Ke tseba gore the first thing o bo tlo lebella the first 2 terms. Wa lebella gore o na le a common factor. In this case o bo tlo bona gore x squared y squared ga o ne a common factor. So o bo tlo try go ba something like this one.
and then wa try go dira something like this one. And then from here we tlo re tšea x as a common factor, and then wa shela ka x plus 1, and then wa re nyaka common factor ka moke, and then wa kry-a common factor ke y, and then from here wa ba le 1 minus y. But ge o ka re o lebelela o na le x plus 1 and then o na le 1 minus y, so o kgona bona gore so a gona ntho o ka e dira when the situation is in this way. At least ge be re na le x, so o bereka kgona at least go change this ra isha into a negative, and then ra swapa di number tša rena ka mogara di brackets. But in this way o kgona bona gore there is nothing you can do. So this is because go na le something se le gore a o so se lemoge. Ge o ka lebelela these first two terms, x squared minus y squared, ke the difference of two squares. The difference of two squares ke di terms tše two tše le gore di separatele ke minus, and then di na le exponent ya 2, or o ka kgona go di ngwala as an exponent ya 2. So in this case re na le this term and this term di separatele ke minus, and then di na le exponent ya 2. So this means re na le difference of two squares. So ke ntho le gore o tshwanetse ba o e lemogile. So ge o na le this kind of problems, every time ge ba go fa di terms tša gago e le tše 4, o ska thoma pele ka go factorize, checka gore o na le the difference of two squares. So re tlo šomiša the difference of two squares go factorize this one, because ke the difference of two squares. Just for in case if I would say the difference of two squares, o ka no checka my video mo e le gore ke explaina difference of two squares in details. But anyway, re tlo solve this one by using difference of two squares. Ge re factorize re šomiša difference of two squares, re tšea term ya mathomo le term ya bobedi ra di ngwala ka mogare ga bracket ya mathomo. Bracket ya mathomo re beya minus, and then ra di ngwala ka gare ga bracket ya bobedi, but this time around ra ngwala plus. So ke ka mokgwa re factorize difference of two squares, and then now re na le x plus y, and then 1 or x plus y e no tsamaya e le 1, so a gona ntho re ka e dirago because o ka se factorize ge o na le something like this one. So o no šala ka x plus y, and then from here o ka kgona bona re na le a common factor, because re na le this term and then re na le this term. Remember gore di terms di separate ke plus or minus, so era re na le this term and then ra ba le this term, so re na le two terms. And then from here re tlo lebelela a common factor. O ka kgona bona gore re na le a common factor ya x plus y. So from here re tlo ntša x plus y as a common factor. And then ge re ntša x plus y as a common factor, this means x plus y yo cancela x plus y, and then ra šala ka x minus y. And then on this side x plus y and x plus y do cancel, then ro šala ka 1. It's like x plus y divided by x plus y, so ro šala ka 1. And then this is our answer, because from here I want to do it. So this is our answer. So every time we try to check the difference of two squares, difference of two squares, and then we apply yon. I level this one. Before to factorize, I try to check a pale or a terms in the form of difference of two squares. How can level these terms? In the form of difference of two squares, because 9x to the power 4 are going in this way. Because 3 squared is 9, and then x to the power 2 in a lay exponent, so you have x to the power 4, and then minus 4y squared are going in this way. And therefore
2 squared ke 4 and then y squared, so it's the same thing. Now go bona re na le two terms tse le re di separatele ke minus and then di na le exponent ya 2, so e ra re ke difference of two squares. So this means re tlo apply a difference of two squares for these terms. So re tlo ba le 3x squared minus 2y and then from here re tlo shumisha difference of two squares for these terms. So ga re shumisha difference of two squares, remember re bula di brackets and then ra ngwala these terms ka gare ga first bracket re shumisha minus, so ro ba le 3x squared then ra ba le minus 2y and then ka gare ga the second bracket ra ba le 3x squared plus 2y. So ka go no lemoga gore 3x squared minus 2y, so e common from here ro lebelela these terms and then rancha a common factor. So our common factor, this means, is 3x squared minus 2y, because re na le 3x squared minus 2y and then ra ba le 3x squared minus 2y. So from here re tlo ba le and then 3x squared minus 2y divided by 3x squared minus 2y, you're for 1 and then kamuki 3x squared minus 2y you cancel 3x squared minus 2y and then rashala ka 3x squared plus 2y and then this is our answer. A re lebelle this one. Guess what? The first thing we want to check out your first two terms and then go check out your first two terms, we want to enter a as a common factor and then washala ka a minus 2b and then we check out your last two terms and then go check out your last two terms o tlo try go factorize, but o ka lemoga gore o ka se kgone factorize because no ba le b and c a one a. This means I want to dira gore bracket ya wa tla tshwane le a minus b. Remember gore ge re factorize re na le four terms, re nya gore the first thing di brackets tsa rena di tshwane, but this one I want to dira gore bracket ya wa e tshwane le this one. This is because this problem ga inya ke re solve re shumisha this method. Ona le ntungwe ka se lemoge these three terms ke a binomial. Remember gore ge o factorize something like this one, ge o shumisha a FOIL method o tlo thoma pele wa expand and then o ba le x times x di over x squared and then x times 1 di over x and then 1 times x di over x, 1 times 1 di over 1 and then from here ra groupa di like terms x and x ke 2x, but ke nyaka go bontšha gore re ka expanda x plus 1 bjang. Ge re expanda the binomial usually go na le the quickest method, o ka kgona go lemoga gore this thing ke binomial. Lebelela this one, ge re expanda a binomial re tšea this term re beela squared, re beela this squared, so this means ro ba le x squared and then ra tšea this term re beela squared le yona and then ge re nyaka the middle term ro tšea exponent ya rena ra times ka this term and this term. This means ro 2 times x times 1, so 2 times x times 1 e re fa 2x, so o ka kgona bona gore re na le the same thing.
this one e tshwana le this one because 1 squared in over 1. So until re tshwantse o lemoge kore this first three terms ke a binomial because ba file something like this one, a minus b squared. Ra tseba re ge ba re file something like this one, re square the first term and then ge re square this first term you fa a squared, and then ra square this last term, so this means re ba le minus b squared, and then ra tseba re ge re nyaka middle term ra this one times this one times this one, and this means re ba le minus 2ab minus 2ab, so re na le a squared minus 2ab plus b squared. So e ra gore wena every time o tlo tshwanela gore o lemoge gore ge ba mfile 3 times di le in this way mo ile gore term ya ke mathomo is squared and then le this term ya b3 is squared. Think about a binomial because ka kgona bona gore this one re tšere 2 right times ka a right times ka b, so this means mo re tlo šomiša a binomial. This means mo re na le a minus b squared and then re na le minus 100c squared. Now ka kgona le moga gore re na le difference of two squares because the difference of two squares ke di terms tše 2 tše le gore di separate ke minus and then di na le exponent ya 2, or o ka kgona go di ngwala as an exponent ya 2. Hundred re ka ngwala in this way because 10 squared ke 100 and then c squared ke c squared. From here re na le difference of two squares because these terms di separate like a minus sign and then di na le exponent ya 2, and then ra tseba re ge re factorize re šomiša difference of two squares re ba le two brackets. Ra tseba bracket ya mathomo e tshwara term 1 and term 2, re ngwala di terms tše le gore di tshwere exponent, so re tlo ngwala a minus b and then mo ra ngwala 10c and then ka mo ra ngwala a minus b and then ka mo ra ngwala 10c, so bracket ya mathomo e tšea minus and then ya bedi tšea plus, so re factorize it in this way and then this is our answer. This means wena every time ge ba go file 4 terms checka pele gore na le difference of two squares and then o checke gore your first 3 terms ga se ba di ngwala in the form of a binomial because this time ba di ngwadile ba go file tšona in this way gore already ba di expandile ba go file a minus b ba expand, so wena o tlo tshwanela gore o lemoge something like that one. Le ge ba ka go fa something like a squared plus 2ab plus b squared, this thing e no tshwana le ge ba e beile in this way, a plus b squared. Ba no tšea this one by square and then ba tšea this one by square and then ga re kry the middle term ra this one times this one times this one and then ra kry 2ab. Dilo tše le re tshwanetse di check every time ge o factorize o šomiša a grouping method. So that's it anyway, and this is our answer.